part of the symposium. The Professor Elena Marko will be the moderator. Please welcome Professor Marko. Derit, të nderuar pranishëm, hapim tani seancën e dytë të simpoziumit të roli vendimtar i arvanitëve në organizimin dhe fitoren e revolucionit grek, organizuar nga diaspora shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju kujtojmë se koha e parashikuar për çdo referim është 10 minuta dhe se folësit do të njoftohen në rast të kalimit të kohës së përcaktuar. Distinguished guests, we now open the second session of the symposium, the crucial role of the Arvanitists in the organization and victory of the Greek Revolution, organized by the Albanian diaspora in the United States. Please note that the time allotted for each speaker is 10 minutes and speakers will be notified in the time if the time limit is exceeded. Kam nderin të ftoj tani një personalitet me një kontribut shumë të rëndësishëm, autori disa veprave historian dhe njëherë drejtori i Institutit Studimeve Historike Lumo Skendo, zotin Uran Butka, për të mbajtur kumtesën mbi fjalorin greqisht-shqip të Marko Boçarit. I have the honor to invite now a personality with a very important contribution, author of several works, historian and director of the Institute of Historical Studies Lumo Skendo, Mr. Uran Butka, to deliver the speech, the Greek-Albanian Dictionary of Untitled Chapter. Zoti Butka, fjala për ju. Mr. Butka, the floor is yours. Ka një problem, zoti Butka, nuk mund ta bëni unmute? Zoti Butka? Bëje ti unmute nëse mundesh. Po. Atëherë. Po, dakor. Tema e kumtesës sime të shkurtuar natyrisht është fjalori i Marko Boçarit i vitit 1809. Arvanitasi Marko Boçari njihet botërisht si një luftëtar i madh, por nuk njihet ende në fushën intelektuale si autor i fjalorit greqisht-shqip të vitit 1809. Si luftëtar ai ushqua fillimisht si komandant i suljotëve trima, mandej edhe si kryekomandant në kryengritjen greke për çlirim dhe pavarësi, në një varg betejesh, veçanërisht në betejën e Missolongjit 1822, duke u vlerësuar si një hero. U vra në vitin 1823, e varrosën në Missolongji në kopshtin e heronjve. Mbi varrin e tij ngrihet një shtatore punuar nga skulptori David De Angers. Për figurën e tij kanë shkruar mjaft historian dhe dietar të shquar, shqiptar dhe të huaj, përmend Byronin, Hugoin, Balzacun, Arbëreshët e Italisë dhe mjaft autor grek dhe shqiptar. Dorëshkrimin e fjalorit të Marko Boçarit e zbuloi në vitin 1922 në Bibliotekën Nacionale të Parisit, në fondin e dorëshkrimeve suplementare greke, numër 251, një vëllim i vogël 12 cm me 18.5 cm, me gërma greqisht dhe e lidhur me lëkurë. Albanologu ynë i shquar Mitat Frashëri e kopjoi me dorën e tij, duke marrë edhe fotografikisht nga fotografi Lemare. Më vonë, Mitati e botoi si një libër më vete, më 1926, fjalorin e Marko Boçarit, me një parathenie shumë interesante të tij në shtypshkronjën shumë të njohur të rilindësit të shquar, po dhe të pavarësisë, të njohur me Kristo Luarasi, më falim, është shtypshkronja e shquar Kristo Luarasi. Kjo është edhe pamja, kopertina e veprës më vete të botuar, fjalori Marko Boçarit, Tiranë, shtypshkronja e Kristo Luarasi.
1926. Në faqen e parë të këtij botimi, lexojmë shënimin e Pokvillit, konsullit francez në Janinë dhe kronikanti Aripas Tepelenës. Po e citoj. Ky fjalor është shkruar me dorën e Marko Boçarit në Korfuz 1809 përpara meje. Pokvill. Mitati thekson se fjalori ishte dhuruar nga Pokvill Bibliotekës së Mbretit, emri i atërshëm i Bibliotekës Nacionale të Parisit. Në këtë mënyrë, shkruan Mitat Frashëri, konsulli i Napoleon Bonapartit, që Alipasha e quante qafiri Pokvill, përveç botimeve për Greqinë dhe Shqipërinë, na la duke ruajtur këtë dokument edhe një dorëshkrim shqip. Fjalori i Marko Boçarit i artuar kur Marko studionte në Universitetin e Korfuzit, që quhet Akademia e Jonit, përveç si një dokumenti të folmes çame të Shqipës, si edhe si një nga fjalorët e parë dy gjuhësh të Shqipës, nuk shpreh ndonjë vlerë të mirëfillt shkencore, por si një mjet komunikimi midis shqiptarëve dhe grekëve në luftën e tyre të përbashkët për liri dhe pavarësi. Një herësh, ky fjalor dëshmon edhe për identitetin shqiptar të Marko Boçarit, i cili e ka shprehur gjithnjë qenien e tij shqiptare, nuk e ka mohuar kurrë. Ndërkohë, Mitati e botoi fjalorin e Marko Boçarit edhe te revista Kalendari Kombjar të vitit 1927. Mandej ka bërë edhe një studim tejet origjinal. Vërejtje psikologjike mbi fjalorin e Marko Boçarit, kështu titullohet një studim i gjatë që e ka botuar tek revista Dituria, një revistë kulturore e shquar, universale, në numrin 12 të vitit 1927. Pra, Mitat Frashëri ishte dhe mbetet edhe zbuluesi, edhe studiuesi, edhe botuesi fjalorit të Marko Boçarit. Që kështu kjo vepër ka vlerë të dyfisht, edhe të Marko Boçarit si autor, po edhe të Mitat Frashërit, i cili, siç dihet, ka shkruar mjaft studime për marrëdhëniet shqiptaro-greke. Ka mbrojtur si askush tjetër, sidomos kur ishte ambasador fuqiplot i Shqipërisë në Athinë, popullsinë çame gjatë shpërnguljes së tyre së saj me dhunë në vitet 23-25, si edhe ka vlerësuar kontributin e shqiptarëve të Greqisë për pavarësinë e saj, por edhe të disa personaliteteve greke me origjinë arvanitëse. Në botimin prej 12 vëllimësh që Instituti i Studimeve Lumo Skendo po boton për veprën e Mitat Frashit, ju të dashur studiues, po edhe lexuesit e interesuar, mund të gjejnë këto përpjekje të Mitat Frashit, dietarit Mitat Frashi, për historinë dhe kulturën shqiptare. Ju faleminderit. Falenderojmë përzemërsisht zotin Butka për këtë analizë të këtij fjalori me rëndësi të veçantë. We cordially thank Mr. Butka for the analysis of this dictionary of special importance. Fjalën e radhës e ka profesor Ardian Muhaj, historian i njohur për Institutit të Historisë, Akademia e Studimeve Albanological në Tiranë, fitues i çmimeve ndërkombëtare në fushën e historisë, që të mbaj kontestin me titull Revolucioni Grek, dhe fillimi i fundit të Arvanitëve dhe Arvanitizmit, kulturocidi politik i një popullsie autoktone. The next speaker is Professor Ardian Muhaj,
a well-known historian at the Institute of History, Academy of Albanological Studies, Tirana, winner of international awards in the field of history, who will deliver the speech entitled The Greek Revolution and the Last Beginning of the Arvanites and Arvanitism, Political Culture Side of an Autochthonous Population. Zoti Muaj, fjala për ju. Mr. Muaj, the floor is yours. Ju falenderoj shumë. Thank you very much. First of all, I congratulate the organizers for this scientific gathering and for choosing this very important topic to speak about. As you mentioned, the title is about the beginning of the end of the Arvanites and Arvanitism. When I refer to the Arvanitism, it's not a political agenda, but I mean as an identity. So what makes different Arvanites from other communities living in the area? So it's not politically charged, but it's culturally. But the other part of the paper is about the political, cultural side of this autochthonous population. One of the main issues is that we have a lot of facts, documents, and testimonies about the contribution of the Arvanites and their essential role in the organization, development, and successful completion of the Greek Revolution. And this, in my opinion, is due to their weight and essential role or within the demographic composition of the territories which were involved in the uprising. And then after within the political space of the first Greek state. But this role is, and this contribution is a forgotten contribution because the commemoration of the Greek Revolution, official Greek state tries or tends not to mention and not to include their role. And their contribution in linked to the fact that Attica and Morea or area of the Peloponnese were the areas with the largest presence of the Arvanites. And without the role of the Arvanite population and Arvanite leaders and heroes, the development and success of such an uprising would not have been possible. Even considering the involvement and the help of foreign countries, I mean especially Russia and British state, British crown. So when the contribution of foreign help is mentioned, the contribution of Arvanites, at least at official level, is forgotten. The history of Arvanites and Arvanitism as a culture after the victory of the revolution and the creation of the Greek state is a history of social engineering. This history of social engineering, which was mentioned from previous speakers, honorable speakers, in the first session, resulted in an almost complete culturicide of one of the autochthonous centuries-old populations of Attica and Peloponnese. So, if the facts, documents, testimonies show us that culturicide did happen,
pretending that culturicide did not happen does not help. The main elements, or the minimal number of elements, I'm not going to widen the list of this culturicide, are the fact that Arvanitica, as a dialect of the Albanian language, is currently in danger of extinction. It has no legal status in Greece, and Arvanitica, or the language of the Arvanites, is not, it has never been available or taught at any level of the educational system in Greece. There are other elements of the culturicide, but it's so why this culturicide happened? In my opinion, it happened for no reason, or for no objective reason. If we, the definition of culturicide, we see as a category for of meaning for murder of entire cultures. So culturicide means murder of a culture. But Arvanitism did not represent any threat to the Greek national project. And we know, and it was mentioned, for example, from Professor Belushi at the beginning, that it was not a problem at the first stages, first sessions of Parliament, Greek Parliament, to speak either in Arvanitica or in Greek. So it did not represent a threat at this stage. And then, as Professor Balciotis also mentioned, at this stage, early stage, language did not matter. So why it was perceived as a threat later? Arvanites apparently were perceived as a threat to Greek megaleidea, not because of their identity, but because of their substantial numbers and their essential contribution in the revolution. So it was very big and substantial contribution to be hidden. And I think that instead of mentioning and giving the credits, it was chosen not to mention and to forget. Diversity, we have to in the Greek state, we have to do with a model of state built on the perception of some diversity, that perceives some diversity within this society as a threat. So in these models of societies and then states, diversity is not seen as an enriching element of the culture and of the society. Before the 19th century, Greece was one of the most diverse spaces in the whole of Mediterranean. This diversity is documented from the earliest beginnings to the antiquity, to Middle Age, and even in the Ottoman period. This changed after the Greek Revolution. In less than 2 centuries, the Chams and the Arvanites that were present for centuries and millennia were ethnically, in the case of Chams, or culturally, in the case of Arvanites, cleansed. We know that much of rural population in central Greece was Albanian speaking by the time of creation of the modern Greek in the 1830s. One author describes the Arvanites as Albanian speakers who were integrated into Greek national identity as early as the first half of 19th century, and who in no way consider themselves as an ethnic minority. In our times, we don't know how it would have been
if history would have been different. For example, if their role would have been recognized. So we have alternative definitions in the case of a lack of legal status of a minority, ethnic minority. So we can say that they possess what we might term a passive ethnicity, a historical ethnicity, because for most of Arvanites today, their Arvanitic ancestry is not used as an ethnic self-identification, but rather as a secondary folkish identity. And this so this extinction or trend toward the total extinction, culturicide, comes after a long history of presence. Albanians or Arvanites, because in the Middle Age we can speak about the same ethnic stuff that in later periods developed different because of social differences, and that developed different cultural traces. And so Arvanites, so Albanians of Greece, in Greece, are documented in the region during the Middle Age. Especially Catalan and Venetian documents are full of mentions, full of traces, testimonies of their presence, of their contribution, positive contribution in the settlement of these areas that were almost deserted because of historical processes that are not always human. For example, the Black Death that tended to hit more the ports and the seaside areas, and less the interior areas, more continental areas. So if we have documented in the 14th century, if we have some movement of Albanians into Greece that adds to the already earlier presence of Albanians there, it doesn't mean that it has a political meaning or political aim behind, but it's just simply because of the lack of human power, human resources, and they were used especially for agriculture, for army from the Catalans and Venetians. Okay. Also their presence, their role, is documented widely, documented also during the Ottoman period from the 15th to 19th century. And there are a lot of examples. I can mention an example of an Albanian of Evia, Negroponte, which I found in Lisbon, and is of the 16th century, and he was caught in the Inquisition court, and the only identity that he declared before the judges of the Inquisition was Albanian, from Evia, from Negroponte. So there are a lot of testimonies, a lot of documents. I thank you very much, and it was a pleasure to hear and to be part of this conference. Thank you very much. Duke e falendëruar profesor Muhajn për këtë kumtesë të vyer me fakte të rëndësishme që jetin dritë mbi rëndësinë e Arvanitëve, por njëkohësisht dhe mungesën dhe vlerësimit të rolit të tyre, ftoj tani një historiane shumë dashur për diasporën shqiptare, autore shumë veprave historike, pedagog në Universitetin Aleksandër Moisiu, profesoresh Elena Kocaqi, për mbajtur kumtesën Ngulime shqiptare në Peloponnese 1462-1463.
With thanks to Professor Muhaj for this important paper that brought light on the importance of the Arvanites, but at the same time the lack of appreciation of their role, I now invite a historian very dear to the Albanian diaspora, author of many historical works, Professor Elena Kocaqi from the University Aleksandër Moisiu, to deliver the paper Albanian Settlements in the Peloponnese 1462-1463. Mrs. Kocaqi, the floor is yours. Faleminderit, përshëndetje e dashur Linda, përshëndetje të gjithëve. Hello, greetings to all. Thank you for the invitation. And I also thank the organizer for this wonderful conference. And also I thank all the professors that took place in it. And it was very interesting, every one of them. I choose this point because in history, because it's very important to settle the origin of new Greeks also, and what happened with the old Greeks, because we see that in Peloponnese in 1463 and before 1463 that the Albanian settlement are the majority. And also we have a uprising of the Albanian against Turks, which is called exclusively an Albanian uprising, not a Greek uprising, of Peloponnese against the Turks. And we see two datas, the Byzantine data and the Ottoman data. For the Byzantine data, we have three historians which are very well informed for the uprising of Albanians of Peloponnese at the time. And the Byzantine sources are important to understand the situation or the population of Peloponnese, there. And also we have Christopher, the Byzantine historian, which wrote about the uprising in Peloponnese in 1459, and he called the Peloponnese Assyrian, and the Albanian people of Peloponnese also Assyrian. So Peloponnese and the Albanian of Peloponnese Assyrian. And also he divided Illyria two parts, the Illyria of Albanian and the Illyria of Peloponnese. So he called Peloponnese as an Albanian land. The same thing with George Francis, which considered the poor Romanian as the worst and most naive race of Albanian, and never mentioned Hellenes or Graphoi in the chronicle and the event of that time. So it I think we have a technical issue with Professor Kocaqi. Yeah, now I think we are okay. Was I here? Okay. So I think to the Durrës, which he called the nobles of Peloponnese as the nobles of Albanian, which they were killed almost all by the Ottoman, which came and occupied Peloponnese, that uprising. And after the uprising was a lot of people which emigrated in Italy. We saw the father, which spoke in the beginning, the major part of the people which live now in Italy and are Albanian, they are from Peloponnese of that time. So for the first census of Peloponnese in 1462-1463, I have seen the data which are published. And with those data, I have worked with a Turk historian, Levin, a Greek historian, which and also me. If we see the data of Lekayapinar, he said 72.48% of all settlements of Peloponnese are Albanian, pure Albanian. Mixed are 0.7%. And 152 settlements are inhabited by Romans. Romans, not Greeks, because Greeks are not mentioned in the register. But after he translated the name Romans,
as Greek. Also, we have here the data of the given by Liakopoulos, which are the same as those data given by Levin Papinar. But Liakopoulos said that 70% of the settlements are pure Albanian, 29% are Greeks, but in fact he's Roman, and he translates them as Greek. I have spoken with both professors. I have spoken with Levin and I have spoken with George Liakopoulos. He pretends that I have made an economic vision, but in fact we see that they have translated wrongly the name Rome to Greek, because Greek is not mentioned in the register, and the Roman does not mean Greek, because an Albanian, Serbian, Bulgarian, all Orthodox of Balkan were called Roman because they were part of the Byzantine Empire. Now, we see that George Liakopoulos has given those data. From 667 villages, we have 580 settlements, which are identified with the list of the names. I have seen those names name by name because I have done a wider study for this. From 580 settlements, we have 169, so 29.1% Roman, but he has translated them as Greek. And we have 407, 70% Albanian, and 4 of them mixed. Kemi një problem teknik base në lidhje interneti. Presim pak. Listening to me. I think that we have an interruption, but I came again. Also, here we have that my data. You know, I have studied those registers name by name and villages by villages, not only of Peloponnese but all of Greece. And my conclusions are almost the same as both professors, but my result is 74% of settlements of Peloponnese are pure Albanian, 26% of them are not Greek, are not Roman, because they are not mentioned in the register with ethnicity, but they are, we see that they are Albanians with minorities, because Maçari said in that time, in 1415, that in Peloponnese, except Albanians, lived 6 other minorities. And so we have this result, which we have it here, that we have this, yeah, we have a 26% Albanian and minorities, and 74% we have pure Albanians. Now what happened? Because I have given 2 examples when both professors, 2 villages, for example, they have listed as Greek, where both villages are Albanian. For example, it is the village Neo Castro, maybe it is written like that, I don't know, I don't see it here, which we have divided in 2 parts. One part with the tax 20, which is called Albanian, and the other part, which is called Roman, and this with tax 25. Liakopoulos, those with tax 25, has listed as Greeks. In fact, if we see the name of the people, we see that both they are Albanian, the part which is called Roman, and the part which is called Albanian. For example, Kondo family are Albanian and in register. Ralli family are Albanian in register, and Konstantin Stafa said that it is for sure that they are Albanian. And also the other part of register, in the same village, we see, yeah, those are the names which are Roman in register, with 25 asper, which is the money which they paid for the tax.
and the Albanians are the Albanian tax is the other part of the village, which means that they are divided economically, not ethnically, which means that the people in that time or in that registration, we have Albanian tax, which was 20, and we have a tax which was 25. But the Albanian, we have it sure that are 75% of the Peloponnese in settlement because it's right on the Albanian tax. But in the 26% of the Peloponnese, which is not right in Albanian tax, but it is a tax without name, but it is 25 is pence, we see that the population was Albanian and with minorities. We do not know what ethnicity those minorities have, because we have 6 minorities there. We have Jewish, we have Sakons, we have Roma people, etc. But we don't know which those minorities are. We know only that the Albanian element there is the majority. But in this registration, we see that we have not registered the Albanian which emigrated in Italy. The Albanian 60,000 Albanian which are taken by the Ottomans as slaves. We have not registered money of Peloponnese, which was 100% Albanian by the datas. You know, I have seen Tumani. Tumani is very important because his ancient name was Mali, for saying mountain in Albanian, and Safa said so because we have the Cape Malea there. And they are the mountaineer of Albanian with the same tradition and with the data. Money is very important to know what happened with ancient Greeks. You know why? Because I'm going to conclude, I'm not going to take you so much time. Is because we have data from Byzantine data, which ancient Greek were disappeared by Slavs, which came in Greece in 6th century. And a part of Greece, which is in East Peloponnese, Monemvasia and Mani, remained from ancient Greeks. And what is in 14th, 15th century, Mani, which was the purest Greeks in Greece, were 100% Albanian. And those data, we see it in Venetian, we see it by Greek historians and by everyone which has spoken about them and their culture and their language, and was as the Albanian. Now, 2 questions arise. Why the money which are from ancient Greek are Albanian, and why the majority of Greek people are Albanian in the Ottoman registers and data given. You know, Peloponnese has those data, but those data are, the majority of Albania is higher than that, because we have people which are Laliot people, which are not registered in that registration. We have also Barduniot people, which are not registered in this registration. So the Albanian and Peloponnese are in absolute majority. I, as a historian, I do not know what happened with ancient Greeks and who are they. But the problem is that we have many Greek historians have seen this, but this question is seen politically, not historically, because if it was seen historically, we would have resolved the situation. I think it's time to see the data correctly and to find the truth, because for us historians, it's important, the truth. And for concluding, I can say that the language which was called Greek language, I have seen almost all the linguists which spoke about it. It is considered a technical artificial language made in antiquity, a language of the people which were with high standards, which were the people which wrote it, which have written books in that time. And we have not only one technical, but we have Homeric technical, we have Attic, Ionic, and we have also the Koine, that is technical language. So it was not a language of the people. And for my conclusion is that as long as the Albanian of today and the ancient Greeks came from the same tribes, which were the Pelasgian and Illyrian tribes, that means that Albanian of Greece and the Albanian of Albanian are the same population which came from antiquity. I do not
say that there were not immigration from Albania toward Greece in Middle Age. Of course there were, but we have many of Peloponnese that is an autochthon people which are Albanian. So those are questions that the world historiography must see and must not avoid anymore, because if we want to find the truth, if we want to say yes, we change the name Roman to Greek, and if we change the name Pelas to Greek, and also if we invent things, which have done many historians, we will never find the truth. We have to see the truth in eyes, with our eyes, in how it must be, and this will serve to all humanity, not only to Albania. Thank you very much, and I hope I have spoken well English, because it is not my mother's language, so I cannot say that I have good knowledge of it. Thank you very much. Ju falenderojmë përzemërsisht profesoresë Kocaqi, që siç i thënë sillni fakte shumë të rëndësishme dhe interesante. Kam kënaqësinë të ftoj për mbajtur kontesën kontributi arvanitëve në krijimin e Greqisë së Re dhe rolin të tyre, historianin dhe pedagog Universitetit të Tetovës në Maqedoninë e Veriut, profesor Nebi Dervishi. We cordially thank Professor Kocaqi for bringing, as always, very important and interesting facts, and I leave now the floor to Professor Nebi Dervishi, historian from University of Tetova, North Macedonia, to deliver his speech, The Contribution of the Arvanites to the Establishment of New Greece and Their Heroes. Përshëndetje, për shkakje shëndetësore, profesori nuk do mund të jetë prezent sot, për shkak se ka marrë vaksinën për Covid edhe nuk ndjeshte mirë. Unë si bashkëautor me profesorin do të prezantoj punimin sot për kontributin e arvanitasve në themelimin e Greqisë së Re. Lëvizja çlirimtare në Greqi fillon prej shekullit të 19 dhe për këtë merit të veçantë ka edhe organizata Filiqi e Terja, e cila u krijuar në Odesë në Rusi në vitin 1814, por edhe lëvizja e cila ishte nisur nga lipashtet e Elena prej para vitit 1821. Fillimisht këto lëvizje filluan për të mos I paguar taksa sultanit, duke munduar deri me shkëputjen përfundimtare nga vetë perandoria osmane. Në vitin 1821, ideja e provospagesën e taksave mori hop më të madh dhe kështu kemi edhe vrasjen e takdamlezëve osman në 14 mars të vitit 1821. Ndërkaq, si fillim I kryengritjes do të merret 25 mars të vitit 1821. Për faktin se shumica e pjesëmarrësve në kryengritjen çlirimtare greke ishin shqiptare, përmenden edhe vetë Anton Zako Çajupi, I cili thotë se ata që e bën moren të gjithë ishin shqiptarë apo arvanitas. Mëtej kemi edhe vetë Aristit Kolën, studiosin Arvanitas, I cili thotë se një numër I madh I popullsisë së sotme të Greqisë je kanë prej ardhi arvanitës. Ai më saktisht thotë se pak njerëz në Greqi sot nuk e kanë gjyshin apo gjyshen arvanitase. Mëtej në janar të vitit 1822 Greqia e shpall pavarësinë e saj. Por për të siguruar njojën e saj, populli grek së bashku me arvanitasit do duhet që të bënin luftë deri në vitin 1829. Shumë nga këto pjesëmarrës ishin edhe arvanita, siç ishte Gjorg Karaskaki, Odisea Ndruço, Lambro Foto, Zguri Xhavella, Noti dhe Marko Boçari, Asanas Diako, Joni Drakli, Dugunjoti Orgaci, Lambro Vejko, Tusa Zerva e kështu me radhë. Në çerekullin e parë të shekullit të 19, arvanitët e Greqisë dhe shqiptarët e Epirit do të marrin pjesë në kryengritjen e vitit 1821. Nga ardhët e tyre, përveç personave të cilat I përmendëm, morën pjesë edhe udhëheqës të tjerë ushtarak dhe politikë siç ishin Vlezit Kundurioti, Jorgo Karaskaqi, Laskarina Bukulina, Marko Boçari, të cilët U përmendëm edhe nga pjesëmarrësit të tjerë simpoziumit.
Po ashtu kemi edhe Arvanitasin Teodor Kolokotron, i cili ka liri në Greqi, dhe Gjon Kapodrisja, i cili ishte kryetari i parë i shtetit të ri, e cili krijoi edhe kancelarinë e shtetit grek në vjetëvjeçarin e tretë të shekullit të 19. Për pjesëmarrjen e madhe të arvanitasve në kryengritje, flet përsëri Aristit Kola, i cili thotë se 90 nga 100 herojtë e kryengritjes greke ishin arvanitas. Mundi dhe gjaku i tyre shtrihet në çdo kollën të tokës greke. Autori. Kryengritja greke mund të ndahet në dy pjesë, në dy periudha. Periudha e parë e viteve 1821-1824, e cila në të cilën periudhë osmanët tentuan që ta shuanin kryengritjen, por të shtuan. Periudha e dytë 1824-1827, në të cilën Perandri Osmane kërkon ndihmën e Mehmet Ali Pashait të Egjiptit, dhe periudha tjetër 1827-1829, në të cilën fuqitë e mëdha thejnë heshtjen dhe heqin dorë nga politika asnjëse për të siguruar Greqisë pavarësinë. Kontributi i arvanitasve do të shihet edhe për fakti tjetër se vetë Joan Kapodistria ishte arvanitas, i cili në fakt ishte birsuar nga një familje nga Korfuzi, por në fakt ai ishte djali i Anton Gjikës nga Gjirokastra. Se një kontribues të tjerë po ashtu ishin edhe hartuesit e statusit të shoqërisë greke, tre arvanitasit nga fshatri Arvanitohori, pranë Tërnovës në Bullgari, siç ishin Pano Joani, Nikol Kristianika, Jonak Avami e kështu me radhë. Po ashtu, roli i arvanitasve shihet edhe të delegacioni i cili ia dërgon kurorën mbretit grek, siç ishin Andrea Miauli, Kosta Pokiço Boçari, Dimitër Plaputa e kështu me radhë. Unë diçka tjetër më saktësisht për te punimin nuk isha për të thënë, nëse ka nevojë edhe në gjuhën angleze në flas, për pjesëmarrësit jo shqiptar. The topic of the symposium is the contribution of the Arvanites in the founding of the new Greece and their heroes. Many of the founding fathers of the Greek state are of Arvanite origin, like Ioan Kapodistria, Giorgio Karaskaki, Ticho Javela, Marko Boçari, etc. If we can, the liberation movement in Greece began to give its results in the early 19th century, and this was achieved as a part of the Area Association of French, which was established in Odessa in Russia in 1814. And to this regard, worth mentioning is the movement that was initiated by Ali Pasha Elena before 1821. This movement started when he refused to pay taxes to the Sultan, with the intention of the purpose to achieve the final secession from the Ottoman Empire. The idea of non-payment of taxes to the Sultan has spread all around, while of the 14th March 1821 marks a significant date because of Ottoman tax collectors were killed in Kalavryte. Such killings escalated all across Greece, and the robbery of caravans and the taxing properties of administration were quite common during these times. The uprising broke out on March 25, 1821 in Peloponnese or Morea. As Anton Zakocherupi states that those who established Morea and those who fought in the Greek uprising were Arvanites or Arboresh of Greece. The contributors, many of the contributors in the Greek uprising of Arvanite origin were Odisse Andrucho, Giorgio Karaskaki, Lambro Foto, Zguri Zavela, Noti Marko Boçari, Athanas Diako, Zbunioki Yorgati, Draco, Lambro Beko, Tusa Zerva, Yanni Kuchuniku, Tanas Potomari, etc.
Also, we have the Kondurioti brothers, Giorgio Karaskaki, Laskarina Bugulina, etc. And Todor Kolokotroni, who declared the Greek independence, and John Capodicia, who was the first president of Greece, and who created and established the first chancellery of the Greek state in the third decade of the 19th century. The Greek uprising can be divided in three periods, of 1821 to 1824, when the Ottomans wanted to suppress the uprising, but they couldn't. The second period was the 1824 and 1827, when the Sultan asked for the help of Muhammad Ali of Egypt. And the third period is when the big powers helped Greece to establish its independence. Also, that many of the participants were Arvanites. It's claimed also by the Arvanite scholar, Ardian scholar, who says that 19 of the 100 commandants of the heroes of the Greek uprising were of Arvanite origin. We have also Rigos Ferrero, who is Kujtojmë që kemi kaluar kohën. Shumë faleminderit për kumtesën interesante. Siç ka thënë Leonardo da Vinci, nxënësi duhet ja kalojë mësuesit të tij dhe un kam kënaqësinë tani të ftoj një ish student, sot një gazetar i mirënjohur Top Channel, autori i emisionit Gjumë Shqiptare, që po lë realisht gjumë në kujtesën shqiptare Marin Memën, që do të kumtoj për jetën dhe veprën e Marko Boçarit. Thank you very much for this interesting paper. As Leonardo da Vinci said, the pupil should surpass his master. So I'm pleased to invite now a former student of mine, today a well-known journalist on Top Channel, author of the Albanian Traces, Marin Mema, who will speak about the life and the activity of Marko Boçari. Përshëndetje, nuk e di a dëgjojmë? Dëgjohet shumë mirë. Okej, faleminderit. Atëherë përshëndetje të gjithëve, profesoresh, kënaqësi e veçantë. Kjo tregon që edhe unë po plakem, do të thotë, se ju mbeteni gjithmonë re. Për te shakas, për mua është kënaqësi rreth parë që marr pjesë në këtë organizim. Sigurisht do doja të thoja disa rrafë, po themi, për atë që ishte figura qendrore e revolucionit të 1821-shit, të famshmin Marko Boçari, komandantin kryesor të krajinës së Surit dhe kryehero të revolucionit të 1821-shit që çoi në krijimin e shtetit grek. Sigurisht figura e tij u mitizua duke kthyer në shtyllën e nacionalizmit grek. Portretet e Marko Boçarit, pas saj betejë, pas disa dekadash filluan të vendosen gjithkund në shkolla, në institucione, shumë rrugë morën emrin e tij, mjaft vepra u shkruan. Megjithatë, siç e dimë të gjithë, një e vërtet e madhe u mbulua gjithmonë. Fakti që Marko Boçari ishte qartazi arbror, kishte rënjë arbrore, dhe këtë nuk e dëshmojnë vetëm dokumentat, por e dëshmojnë edhe element të qartë gjatë jetës së tij. Sipas dhënave, Marko Boçari lindi diku mes viteve 1788, 1790, autorë të ndryshëm japin data të ndryshme. Në fakt janë kohët kur suljotot angazhoheshin në betejat e famshme kundër Alipashtë të Pelenës, dhe janë dy të tilla që Marko Boçari i përjetoi si fëmijë rreth viteve 1797-1800. Madje thuhet se Alipashtë të Pelena arriti të imposhte suljotët pikërisht përmes një negociate që pati me babain e Marko Boçarit, dhe pas rënies së Sulit, rënies famshme të Sulit, thuhet se apo dokumentat qartësojnë se vetë babai i Marko Boçarit, Kiço Boçari, u bë një ndër drejtuesit kryesor të ushtrisë Alipashtë të Pelenës. Ai mori pjesë në disa operacione ushtarake të pashallëkut Janinës, të cilat arriti të shtypte me sukses. Në këtë periudhë Marko Boçari ishte rritur në oborin e Alipashtë të Pelenës dhe në krah ka qenë me disa figura shumë të njohura të historisë shqiptare, siç janë Çelo Picari, Zyluftar Poda, pra krerë mjaft të njohur të oborrit të Alipashtë të Pelenës. Në vitin 1808, sipas dokumentave, Marko Boçari ne gjejmë të udhtoi drejt Korfuzit, ku i bashkangjitet suljotëve të tjerë në ushtrinë franceze.
Dokumentat dëshmojnë se ishte një kolonel francez, Jean Minot, I cili u ngarkua me detyrën e organizimit të këtij regjimenti shqiptar, që përbëhej nga më se 3000 ushtarë. Ai përzgjodhi krye 2 prej tyre, që ishin dhe më të zotët, ishin 2 Arvanitas, Foto Xhavella dhe komandant Marko Boçari, apo komandant Boçari thjesht identifikohet në dokumenta. Batalionet e tjera drejtoheshin po kështu nga shqiptar, që vinin jo vetëm nga krahina e Surit, por edhe nga Himara. Mes tyre, pra mes këtij grupimi ushtarak në Korfuz ishte edhe një prijes tjetër I njohur nga preveza e Çamërisë, Kristaq Kallogjeri, me të cilin, me vajzën e cilit Marko Boçari edhe do të martohej. Pra, nuk I shkëput dot edhe në lidhjen martësore e rrymëve të tij arbrore Marko Boçari. Gjatë periudhës së qëndrimit në Korfuz, Marko Boçari në atë kohë ende I ri, shkruan atë që është fjalor I famshëm greqisht shqip. Sigurisht është një fjalor I vogël, një fjalorth po themi, origjinali I cilit, siç mund të dëshmojë jam I sigurt profesor Luan Rama, gjendet në bibliotekën kombëtare në Paris. Fjalori mendohet se është shkruar rreth vitit 1809, ai padyshim lindi si pasojë domosdoshmërisë për të përshtatur klimës së re gjeopolitike që po krijohej. Por mbi të gjitha për të mundësuar popullatës shqiptare komunikimin për çështje edhe tregtie me atë greke. Të mos harrojmë se shqiptarët nuk dinin të shkruanin gjuhën e tyre në atë kohë, pra nuk kishin pasur, nuk kishin shkolla shqipe. Ndaj edhe Marko Boçari shkruan këtë fjalor, I cili në hapje e tij mban edhe shënimin e konsullit francez François Tourville. Dhe këtu vjen veçetiu një pyetje shumë normale. Nëse do të ishte Marko Boçari vërtet grek, pse do të duhej një fjalor I tillë? Dhe besoj që këtu përgjigjen e kuptojmë gjithë. Pavarësisht se ishte një punim amator, vetë konsulli francez François Tourville e përdori këtë fjalor për të tatuar një tjetër të tillë atë frëngjisht shqip, me diku 440 fjalë. Pas vitesh të tëra të kaluara në Korfuz, se nuk do doja të zgjatesha pafundësisht, pas vitesh të tëra të kaluara në Korfuz, Marko Boçari kthehet në territoret e pashallëkut janinës në një kohë shumë të tensionuar. Perandoria osmane po përgatitej ushtarakisht për të sulmuar Alipashtë e Elenën, duke dhënë shembullin kështu për çdo tjetër që do të përpiqej të tentonte kryengritje të lloji. Sipas dokumentave, Marko Boçari për disa javë është renditur në krah të ushtrive osmane, por kjo, si thash, është vetëm një qëndrim afat shkurtër, sepse pas ai e ka braktisur ushtrinë osmane dhe I ka shkruar një letër Alipashtë e Elenës ku I ofrohet për të mbështetur. Sigurisht kjo ishte diçka tashmë e pamundur, siç e dim të gjithë, pas një rrethimi të njohur, Alipashtë e Elena vritet, I pritet koka dhe më pas I çohet në Stamboll. Marko Boçari pak muaj pas se gjejmë së bashku me disa kryengritës në fakt të tjerë në ato që do të vazhdonin po themi kryengritjet për të çuar më tej po themi kryengritjet anti-osmane. Dhe është interesante se në krah të tij duhet përmendur se ishin edhe arbrorë të tjerë, për shembull siç ishte Gjergj Karaiskaqi, por edhe Çelo Picari. Pra, duhet theksuar ky fakt se shumë I rëndësishëm që në këto kryengritje kanë marrë pjesë edhe kapedan që nuk mund të identifikohen sot qartësisht si Arvanitas, ishin shqiptarë, pra, ishin të pjesës së Shqipërisë së sotme. Dhe kemi edhe një element disi negativ, por që duhet përmendur në fakt, sepse në këto betejë frontale që janë kryer në këto kryengritje, edhe nga krahu ushtrisë osmane, kemi patur fakt shqiptar. Është e njohur një nga betejat më të rëndësishme ku nga njëri krah pra kishim Çelo Picarin, Karaiskaqin, Marko Boçarin e tjerë dhe ushtria osmane krahun tjetër drejtuar nga Omer Vrioni. Madje edhe një komandant tjetër që përmendet në shumë nga të dhënat, që është Gogo Bakalli, I cili tradhoi në betejë, po prap qartazi shqiptar. Në tetor të vitit 1822 Marko Boçari zbret në Mesolongji, ku përgatitet për një tjetër mbrojtje ndaj ushtrisë osmane. Për këtë arsye, siç dokumentohet, ai largoi edhe familjen drejt Ankonës në Itali, një betejë kjo që do të përcaktonte jashtëzakonisht shumë në fatin e mëpasshëm të kësaj kryengritje. Marko Boçari dokumentohet të jetë njoftuar për problemet që kishte në fakt midis shqiptarëve, duket se brenda ushtrisë osmane, po themi,
krerët apo ushtarët shqiptar dhe krerët e tyre kishin probleme me pjesën tjetër, pra Omer Vrioni dhe tjerët sigurisht nuk po shkonin mirë me një kret tjetër që ishte Mehmet Reshid Pasha, i lindur në Gjeorgji dhe djali i prifti ortodoks. Sulmet e ushtrisë osmane dështuan, Mesolongi nuk u pushtuan, ndërsa Marko Boçari, që nga i moment fitoi, po themi, një lloj fame si i pathyeshëm në betejë. Dhe këtu kemi në vitin 1823 Marko Boçari që zbret në zonën e Karpenisit në dhjetor vitin 1823 për të përballur me një tjetër dërgat ushtrisë osmane, sërishmi e prirë nga një shqiptar, duhet saksuar këtë çështje, domethënë ka qenë në krye Mustafa Pash Bushatliu. Sigurisht, sipas dhënave, forcat kryengritëse kanë qenë disa qindra luftarë, pra disa qindra Arvanitas përballë disa mijëra luftar të ushtrisë osmane. Dhe na dokumentojnë se në krah të Marko Boçarit, dhe kjo lidhet edhe me pjesën e mëparshme, kishte sërishmi kapetan të njohur të jugut të Shqipërisë, siç Tafil Buzi apo Abdyl Koka. Pjesëmarrja e tyre në këto betejë është mbuluar gjithmonë në fakt nga historiografia greke, e cila ka kërkuar gjithmonë këtyre betejave të jap një aspekt plotësisht fetar. Pra ti pronsoj këto beteja, ti quaj si sajat, por të ketë të rëndësishme dhe aspektin fetar. Marko Boçari këtë betejë ka ndërmarrë një aksion thuajse vetvrasës për çar mes ushtrisë osmane dhe sulmonte drejt për drejt Mustafa Pash Bushatliun. Pikërisht gjatë këtij sulmi dokumentohet se ai është goditur dhe urrëzuar për dhe. Edhe kjo goditje që pasi shkaktoi atij vdekjen, mendohet se është shkaktuar nga një ushtar shqiptar, nga një luftëtar shqiptar. Ushtarët arritën ta tërhiqnin nga fushë beteja Marko Boçarin, si shkruan edhe francezi apo konsulli francez François Pouqueville, dhe ditën e nesërme trupi i tij u nis drejt Mesolongjit, ai u varros atje në një varr të cilin siç dokumentohet ushtria osmane ka dhunuar disa herë. Për ta përmbyllur, është shumë interesant fakti se në jug të vendit, diku pranë fshatit Tragjas, gjendet edhe sot në këmbë një kala e njohur që quhet kala e Gjon Boçarit, e cila të paktën sipas dokumentimeve që ne kemi mundur të marrim, është e një prej paraardhësve të Marko Boçarit. Sigurisht, siç u tha dhe nga parafolësit, shumë autor në periudhën e rilindjes kombëtare kanë cituar në veprat e tyre jo më kot Marko Boçarin. Dhe për t'i vënë pikën referatit, po themi, duhet thënë se në përfundim se kjo kryengritje nuk ishte një kryengritje për të krijuar shtetin grek. Kjo ishte një kryengritje, duhet thënë qartazi, pastër, po themi me zërin lart. Ishte një kryengritje anti-osmane. Pra kemi kryengritës arbëror, kryengritës Arvanitas dhe kryengritës të Shqipërisë së Jugut, të cilët bën një kryengritje osmane, të cilët nuk kishin asnjë ide për të krijuar shtetin grek. Kjo ideja e dëshirës në thonjza për të krijuar një shtet grek është në fakt një krijim, një fantazi e mëpasshme e historiografisë greke. Faleminderit. Falenderoj shumë, Marin, për këto fakte interesante. Dhe me këtë referim për jetën dhe veprën e Marko Boçarit, mbyllim seancën e dytë të këtij simpoziumi. Falenderojmë të gjithë folësit për qasjen e re që sollën për rolin vendimtar të arvanitëve në revolucionin grek. Pas një pushimi të shkurtër prej 5 minutash, do të kemi sërish në seancën e tretë të fundit. With this presentation with important facts about the life and the work of Marko Boçari, we close the second session of this symposium. We thank all the speakers for the new approach on the crucial role of the Arvanites in the Greek Revolution. After a short break of 5 minutes, we will return again with the third and final session. Thank you all.